வணக்கம் கேமர்ஸ். ஹாய். நான் பேசுறது கேக்குதா? ஒன் செகண்ட். இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல ஸ்டார்ட் ஆயிடும் ஆக்சுவலா ஈவென்ட். ஹாய் தல, ஹாய். கௌஷிக் ஹாய். இன்னொரு 5 மினிட்ஸ் ப்ரோ. இப்போ ப்ரீமியர் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஃபைன் ப்ரோ. ஃபைன், ஃபைன். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆஸ்கிங். டிடிஎஸ் ஹாய் ப்ரோ. ஸோ RTX 4000 ரிவீல் டைம் வந்துருச்சு அதுக்கு. நீங்கள் ரீசெண்டாக ஜிபி வாங்கி தான் கவலைப்பட தேவையில்ல. நான் இது வரப்போகிற ஜிபி கண்டிப்பாக அது ரேட் அதிகமாக தான் இருக்கும். மீன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்காது, இருந்தால் அதிகம் தான் ஆக்சுவலாக. ஃபுல் ப்ரைஸில் வரும். இப்போ வந்து பழைய காலம் நல்லா ஆஃபர் போட்டுருக்காங்க, நல்லாவே தெரியுது. ஃபாரின்லாம் செம்ம சேல். நம்ம ஊரில் இன்னும் கொஞ்சம் இதுவாகிட்டு தான் இருக்குது. பட் இப்போ எத்தேரியம் ஃபுல்லாக காலி பண்ணிட்டாங்க. அதனால் பிரச்சனையே கிடையாது நம்மளுக்கு. ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் ஹாய் ஹாய். ரவித்தன் ஹாய். ஹலோ மேட்ஸ். i5 டென்ஷன் லேப்டாப். யா ப்ரோ நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம். பட் இருந்தாலும் இந்த ஈவெண்ட்காக வெயிட் பண்ணிட்டு ஆஃபர் இப்போ சேல் வருதுல்ல. நீங்கள் சேலில் வந்து அந்த கெப்பா எக்ஸ்டென்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்கள். பிரேவில் ப்ரோமில் வந்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ப்ரைஸ் தெரியும். இப்போ ப்ரைஸ் வந்து கம்மியாக இருந்தால் நீங்கள் வாங்குங்க. ஏன்னா சேல் வருதுல்ல, அதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும். 3060 வந்து சூப்பர் லேப்டாப் வச்சுக்கலாம். ஒரு 60 ரொம்ப கஷ்டம்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 70 அந்த ரேஞ்சில் பிடிச்சி யூஸ் பண்ணுவேன். நம்ம சேல் புரியல ப்ரோ. நமக்கு ஐ திங்க் முன்னாடி நோட்டீஸ் பண்ணலான்னு அது பேர் வரல. முன்னாடி நோட்டீஸ் பண்ணல. நடந்தது ஆமாம் ப்ரோ. நான் ஆக்சுவலாக வந்து முன்னாடி மாதிரி பண்ணியிருக்கேன், வந்தது இல்லை ஆக்சுவலாக. இப்போ அன்லக்கி. அளவுக்கு பரவாயில்ல, பிரச்சனை இல்லை. அது ஞாபகம் தான். நான் ஏசி கேம் பண்ணியிருப்பேன், வேலை லாக் பண்ணியிருப்பேன். ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ் வந்து இப்போ ஏன் அவங்க பேன் பண்ணுறாங்கன்னு அவங்க புரிஞ்சுக்கணும். யோசிச்சு பாருங்களேன். அவங்க வந்து இப்போ ஃபேன்ஸில் அசியூம் பண்ணிக்கலாம் கேம் வந்து எவ்வளோ மோசமாக இருக்குன்னு. ஏன்னா டெவலப்மெண்ட் ஃபுட்டேஜ் அது 2020 பில்ட் ஆக்சுவலாக. அது யோசிச்சு பார்க்கணும். எல்லாம் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணுன்னா என்ன நினைப்பாங்க, ஸ்பெகுலேஷன் வரக்கூட சொல்லிட்டு தான் வந்து லீக் ஆகக்கூட நினைப்பாங்க எப்போவுமே. யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு கேமோட ஸ்டோரி முன்னாடி லீக் ஆகிடுது, என்ன ஆகும் பார்த்துருக்குங்களா? லாஸ்ட் வருஷன் ஆகும்ல, அந்த மாதிரி தான். பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக அடிவாங்க. டேக் டு இன்ட்ராக்டிவ் வர ரொம்ப பணத்தை ஆசைப்பட்டவங்க, புரிஞ்சுக்கணும். ரொம்ப அவங்க நார்மலாக நீங்கள் வந்து அவங்க ட்ரெய்லர் போட்டால் போதும், இல்லை அந்த பாட்டு தப்பாக யூஸ் பண்ணால் போதும், ஒன்றே காப்பில் கிளைம் போட்டுருவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்காங்க அவங்க. ஸோ அதனால் அவங்க மேலே தப்பு கிடையாது. ஓகே ப்ரோ, தேங்க்ஸ். மறந்து டோட்டலாக வந்து 3060 ப்ரோ. உங்கள் ரேட் ரேசிங் பண்ணணும்னா 3060 ப்ரோ. 60 அதான் 6500 கன்சிடர் பண்ணாதீங்க ப்ரோ. ரொம்ப மோசமான கார்டு. 3060 ப்ரைஸ் கம்மியாக வந்தால் செய்யும் ப்ரோ. வெயிட் தான் போகும். வேறு நம்ம பாருங்க. எஜ்ரனர் வந்து ஐ திங்க் 8 எபிசோட் பார்த்துருவேன் ப்ரோ. ஆக்சுவலாக அனிமே பார்க்க மாட்டேன் நான். ஃபஸ்ட் அனிமே மாதிரி சொல்லலாம், ஸ்டார் வார்ஸ்க்கு அப்புறம். நல்லா இருந்தது ஆக்சுவலாக. ரிவ்யூ கூட போடுறேன் நான்.
ஆர்கேன் மாதிரி ஃபீலிங் இருந்தது. அந்த ஆர்கேன் டிஃபரெண்ட்டாக இருந்தது பார்த்தீங்களா? முன்னாடி அனிமே பார்த்துருக்கேன் நான் அதனால. இல்ல ப்ரோ வராது ப்ரோ தமிழ். ஹாய் ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங். யா ப்ரோ பார்க்கலாம். இது வந்து NVIDIAவா மோஸ்ட்டாக பண்ண மாட்டாங்க ப்ரோ. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஆக்சுவலாக பண்ணாங்கன்னா அவங்க தான் நஷ்டம் ப்ரோ. இது யோசிச்சு பாருங்களேன், அவங்க எக்ஸ்ட்ரா மார்க்கெட்டிங் மட்டும் மாதிரி இருக்குது. நீங்களே பாருங்கள், எல்லாம் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலாக. ரோபிடெக்கு இது போல் பெருசாக நல்லா பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. தரலாம் பண்ணலாம் ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங் அகைன். மேன்செஸ்டர் யுனைடெட் ப்ரோ, அஸ்வின் கார்த்திக். ஹியர் வி கோ. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏஐ பற்றி காமிக்க போகிறாங்க. ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். NVIDIA வந்து ரொம்ப சூப்பர் ஆக்சுவலாக. இல்லை நான் வீடியோ கூட போட்டுருவோம் பார்த்தீங்களா? அன்டாரியா நெக்ஸ்ட் மெட்டாவர்ஸ் பற்றியா இருக்கான். பட் அதோட முக்கியமாக RTX போட்டோஸ். ப்ரைஸ் அதிகமாகுது ப்ரோ. RTX 3000க்கு இது வந்து அப்படியே தான் வச்சிருப்பாங்க. RTX போட்டோஸோட பேஸ் ப்ரைஸ் அப்படி தான் இருக்கும் ப்ரோ. ஆக்சுவலாக அவங்க எவ்வளோ விற்கிறாங்கன்னு மாறப்போகுது. And NVIDIA Omniverse. How these platforms propel new breakthroughs in AI, new applications of AI, and the next wave of AI for science and industry. GZMU bro. We will announce new chips that power these new applications. NVIDIA RTX, NVIDIA, and for the first time, cloud services to extend the reach of NVIDIA platforms. I want to thank all the sponsors, partners, researchers, developers, and customers who join us to make this event amazing. Welcome to GTC. I want to show you something amazing. RacerX is a fully interactive simulation built with NVIDIA Omniverse. RacerX is physically simulated. The lighting, reflections, and refractions are ray traced. Nothing is pre-rendered and baked in. The parts and joints of the cars are individually modeled. Their physical properties affect driving dynamics. Things in the environment are not static props, but rigid body, cloth, and fluid simulations. Smoke, fire, and dust are volumetric simulations. RacerX is a simulation. Film production பண்றவங்களா வெச்சுக்கோங்களேன். நாளா பார்க்கிறது வந்து என்னைக்குமே பெட்டரா இருக்கும். NVIDIA வந்து அலோவ் பண்றாங்க. நீங்க NVIDIA 3070 மேல வச்சிருக்கீங்களேன். போட்டு தாக்கலாம் எல்லாத்தையும். பிளெண்டர்ல வந்து உங்களுக்கு அது பேர் என்ன சைக்கிள் செக்ஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் செம்ம ஆக்சுவலாக செம்ம பஸ்ஸர் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இந்த ஆம்னிவர்ஸ் அது சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நீங்கள் இது போல் அனிமேஷன் இந்த ஃபீல்டுக்கு போனீங்கன்னா NVIDIA கார்டு வாங்குறது கண்டிப்பாக பெட்டராக இருக்கும். ஆனால் சர்வீஸ் தான் ஆக்சுவலாக. AMD கார்டும் சூப்பர் கார்டு தான் ஆக்சுவலாக. சர்வீஸ் முக்கியம். நிறைய விஷயம் ஆம்னிவர்ஸ்லாம் செக் பண்ணுங்க. அது பே பண்ண அவசியமே கிடையாது ஆக்சுவலாக. சவுண்டு கரெக்டாக இருக்கா? 60 Ti வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் கார்டு ப்ரோ. ஆக்சுவலாக அது எப்படி சொல்கிறது, செல்லிங் கார்டு மாதிரி சொல்லலாம். பட் நம்ம ஊரில் 36 அதிகமாக வாங்குறாங்க. 60 Ti வந்து வாய்ப்பு இருக்கு ப்ரோ. இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு அப்புறம் பாருங்கள், ட்ராக் பண்ணே இருங்க ப்ரைஸு. இதுக்கப்புறம் கம்மியாகும். அபிஷேக் ஆகிக்கும். இது கேம் கிடையாது, ரியல் டைம் வந்து உங்களுக்கு ஆக்சுவல் ஃபிசிக்ஸ் சிமுலேஷன்ஸோட ரெண்டர் பண்ணுறது வந்து கஷ்டம் ஆக்சுவலாக. ரெண்டர் பண்ணி ஃபுட்டேஜ் வச்சுருப்பாங்க. பட் இருந்தாலும் முன்னாடி காமிச்சல ரியல் டைம் ஆக்சுவலாக. $3050 வந்து ப்ரைஸ் நீங்கள் பட்ஜெட் ரிலேஷன்ஸ்லாம் நல்லாயிருக்கும் ப்ரோ. ஆக்சுவலாக $3050 வந்து நீங்கள் கேம் கண்டிப்பாக விளாட்லாம். நிறைய கேம்ஸ் ரேட் ரேசிங் வந்து கண்டிப்பாக உங்களால் பெரிய அளவில் பண்ண முடியாது. பட் ஏதாவது DLSS மூலமாக ரன் பண்ணலாம். நல்லா ஸ்டோரி கேம்ஸ் நல்லா விளாட்லாம். போட்டிங்கன்னா 5 வருஷம் கண்டிப்பாக எல்லா கேம் சப்போர்ட் பண்ண போகுது முடிஞ்ச அளவுக்கு. 3050 தான். 3060 ப்ரோ. அதான் இப்போ தான் பேசுங்க ப்ரோ. எப் பண்ணுவாங்க ப்ரோ. ப்ரைஸ் ரிவீல் பண்ணுவாங்க.
யா ப்ரோ கண்டிப்பாக ப்ரோ. ஏன்னா டைம் ஆயிடுச்சு. நீங்கள் போன ஈவெண்ட்டாக எடுத்து பாருங்கள். ஏதோ செப்டம்பர் மாதம் நடந்திருக்கும். அக்டோபர் மாதம் வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு கார்டு வரும். ஞாபகம் இருக்கா? யோசிச்சு பாருங்கள். 2 years ஒன்ஸ் வந்து புது கார்டு வரும். மேட் தமிழா ஹாய் ப்ரோ. ஹாய், வெல்கம் ப்ரோ. ஹாய். டபுள் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ கேள்வி அது? Let me tell you how we did it. We introduced the programmable shading GPU nearly a quarter of a century ago. GPUs revolutionized 3D graphics and created a medium with an infinite palette for artists. At SIGGRAPH 2018, we launched NVIDIA RTX, a new GPU architecture that extended programmable shaders with two new processors. RT cores accelerate real-time ray tracing. Tensor cores process matrix operations central to deep learning. RTX opened a new frontier for computer scientists. ஆனா இது இப்போ வராது ப்ரோ. ரவுடி வோல்ஃப். நீங்க அதுக்காக வெயிட் பண்ணாதீங்க. இது வந்து இந்த வருஷமே கிடையாது. 50 Ti லாம் நெக்ஸ்ட் இயர் தான் ப்ரோ. இந்த வருஷம் வந்து 3070 வரைக்கும் தான் இருக்கும் நினைக்கிறேன். We're announcing Ada Lovelace. Ada Lovelace. Our Here we go. third generation RTX. அழகுதே chipset. One Ada GPU powers Racer X. This generation is named after mathematician Ada Lovelace, who is often regarded as the world's first computer programmer. NVIDIA engineers worked closely with TSMC to create the 4N process, optimized for GPUs. This process lets us integrate 76 billion transistors and over 18,000 CUDA cores. 70% more than the Ampere generation. Ada evolves all 3 RTX processors. First, a new streaming multiprocessor with 90 teraflops, over 2 times the previous generation. Ada's SM includes a major new technology called shader execution reordering, which reschedules work on the fly, giving a 2 to 3 times speed up for ray tracing. SCR is as big an innovation as out-of-order execution was for CPUs. Second, a new RT core with twice the ray triangle intersection throughput, and 2 important new hardware units. A new opacity micromap engine speeds up ray tracing of alpha test geometry by a factor of 2 times. Ray tracing performance and a new micromesh engine which increases geometric richness without the BVH build and storage cost. And third, a new tensor core with the Hopper FP8 transformer engine and 1.4 petaflops of tensor processing. Raw ray tracing horsepower is not enough to ensure high frame rates. Ray tracing is notoriously hard to parallelize because rays bounce in every direction and intersect surfaces of various types. GPUs are highly parallel and most efficient when processing similar work at the same time. Ray tracing workloads lead to different threads processing different shaders or accessing memory that is hard to coalesce or cache. Shader execution reordering, SER, improves execution efficiency by rescheduling shading workloads on the fly to better utilize the GPU resources. We're seeing up to 2 to 3 times increase in ray tracing and 25% in overall game performance. Like accelerated computing, computer graphics is a full stack challenge. Breakthroughs require innovation in architecture and design, as well as algorithms. For example, NVIDIA's RTX GI uses ray tracing to do real-time multi-bounce indirect lighting. RTX DI uses ray tracing to do direct illumination from millions of lights, casting shadows from all lights. RTX DI is used for emissive surfaces, such as billboards, TV screens, neon tubes. NVIDIA real-time denoisers is a spatial temporal denoising technique that takes an incomplete ray-traced image and infers the ground truth, reducing the number of rays needed. And DLSS, Deep Learning Super Resolution, is one of our greatest achievements. Ray tracing requires insane amounts of computation. Each frame of a CGI movie takes hours to render. We want to do this in real time. NVIDIA RTX opened the world to real-time ray tracing.
RT cores do BVH traversal and ray triangle intersection testing, அந்த which saves பிக்சார் மூவி தெரியுமா DSMs from அது spending ரெண்டர் thousands பண்றதுக்கு of ரொம்ப நாளாச்சு instructions ஆக்சுவலா on each ray. But even அவ்வளோ with RT CPU ஆசை cores, அது frame rates were அந்த too டைம்ல low for ஃபர்ஸ்ட் games. பிக்சார் மூவி இருக்குல்ல We டாய் ஸ்டோரி needed another breakthrough. Enter deep learning. DLSS Toy uses Story a like that, Monster Inc. convolutional autoencoder AI model and takes the low resolution current frame and the high resolution previous frame to predict on a pixel by pixel basis a high resolution current frame. The AI model is trained to predict an ultra high resolution 16K reference image. The difference between the predicted and reference image is used to train the neural network. The process is repeated tens of thousands CEO of வந்து times எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு until the பாத்தீங்களா network பொறுமையா can predict a high அதாயா quality ஜென்சன் image. Ada introduces DLSS 3, இப்போ a கிடையாது ப்ரோ new AI that generates Next year தான் bro, entirely மோஸ்டா. new frames rather than just pixels. ட்ரை பண்ற ப்ரோ DLSS 3 கார்த்திக் has 4 components. yep A new optical flow accelerator, oh my game god engine motion vectors, a convolutional autoencoder AI frame generator, and our reflex super low latency pipeline. DLSS 3 processes the new frame and the prior frame to discover how the scene is changing. okay The okay optical flow accelerator அந்த provides the வீடியோஸ் neural மாதிரி ஐ network ஃப்ரேம்ஸ் with the direction and velocity of pixels from frame to frame. பா NVIDIA Pairs of இன்ஜினியர்ஸ் frames இருக்காங்க from the பாருங்க game, along with the geometry and pixel motion vectors, are then fed into a neural network that generates the intermediate frames. DLSS 3 generates entirely new frames without processing the graphics pipeline, boosting game performance by up to 4 times யம்மா over brute force rendering. Because DLSS 3 generates a new frame without involving the game, it benefits both GPU and CPU limited games. For CPU limited games, like physics heavy or large world games, DLSS எப்படி மேன் 3 பண்றீங்க இத allows the Ada NVIDIA GPU come on to render the game at a much higher frame rate than the CPU is able to compute the game. DLSS பட் 3 இருந்தாலும் is one of our greatest neural இது வந்து rendering மத்த கார்ட்ஸ்க்கு வருமா inventions. அதான் முக்கியம் Here is Cyberpunk 2077, shown in all new max let's go ray tracing Cyberpunk mode 2077 with SCR and DLSS 3. அட பாய்ங்களா 100 fps 20ல இருந்து 100 fps ஆ Pushing the state-of-the-art graphics into the future takes an Come on, incredible Daddy. amount of computational horsepower. In a modern game like Cyberpunk, we run over 600 ray tracing calculations for every pixel just to determine the lighting. That's a 16 times increase from the time we first introduced real-time ray tracing 4 years ago. Yet the number of transistors we have available in a GPU to do these calculations have not increased at that rate. That's the power of RTX. We can deliver a 16 Thanks, bro. times increase in 4 years with Understood. artificial intelligence. Some pixels are calculated, most are predicted. Let's Yeah, bro, enjoy yeah, bro. Microsoft Flight Simulator, a game that is CPU limited because of the realistic physics and the giant worlds. It is one of the longest running franchises. This is Flight Sim's 40th Okay. anniversary. With Ada and DLSS 3, Flight ஆனா இந்த Simulator கேம்க்குலாம் ஒரு is ஃபில்மெட் silky அவசியமே smooth. கிடையாது யோசிச்சு பாருங்களேன் 60 அதிகம் அந்த கேம் ஆக்சுவலா ஆனா அதே ஆக்சுவலா அடிச்சு வாங்கும் அது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ரொம்ப இன்டென்ஸ் இந்த கேம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதான் நியர் ரியலிசம் ஆக்சுவலா கிட்டத்தட்ட ரியல் வேர்ல்ட் டேட்டா வச்சு தான் பண்ணுது மற்ற வேர்ல்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண யோசிச்சு பாருங்க I'm thrilled to announce Portal RTX. NVIDIA Lightspeed Studios used Omniverse to remaster one of the Oh my most God. celebrated games in history. Portal was Portal full developed by remaster Valve பண்ணாங்களா? and released in 2007. Remember It this was game? GDC's
Game of the Year and exhibited at the Smithsonian. Portal RTX is both nostalgic and futuristic at the same time. Let's take a look. Very good, NVIDIA. This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. We do what we must because One of we the can. most successful games சொல்ல முடியாது. Best game. Of all of us, except the ones who are dead. நான் வேல்வ் பண்றது அந்த காலத்துல Welcome to the பண்ணா Aperture ஹிட் ஆகுற மாதிரி தான் Science இந்த கேம். Computer-Aided Enrichment Center. Cake and grief counseling will be available at the conclusion of the test. The Enrichment Center regrets to inform you that this next Really? test is impossible. நான் பார்க்கல bro அன்னைக்கு. What are you doing? Stop it. ஓ ஏன்டா அயர்ன் மேன் கேம் சொல்லிருந்தாங்க முன்னாடி ரூமர் இருந்துச்சு. மோட்டிவ் செய்றாங்க. ஓகே Portal with RTX is a mod. ஒரு செகண்ட். We did it with Omniverse. அயர்ன் மேன் கேம் Modding is a EA massive பண்றாங்க culture. மோட்டிவ் இன்ஜின்ல ஐ திங்க் Everyone is a creator. இவங்க தான் செய்றாங்க நினைக்கிறேன். There are வேல்வ் millions of ப்ரொடியூஸ் modders, தான் நினைக்கிறேன். and billions of mods are downloaded each year. In fact, 9 of the 10 most popular competitive games owe their existence to mods. We created Iron Man an game coming. Omniverse application called RTX Remix for game modding. ரீமாஸ்டர் வித் Start the game ஓ and capture the game into USD, which is loaded into Omniverse. Here, we're using Elder Scrolls Morrowind from Bethesda, one of the top modded games Okay. of all time. Once in RTX Remix, the AI-assisted toolset has deep learning models Alright, to hey, come up-res on, very textures good. and assets, and an AI model to convert materials to have physically accurate properties. The rich Omniverse ecosystem of creative tools can then be used to enhance the game assets. When done, இது வந்து export மோடஸ் வந்து யூஸ் the பண்ணா கண்டிப்பா ரொம்ப RTX சூப்பரா mod இருக்கும். pack and play the game with the RTX கம் ஆன் render. ரா. NVIDIA மேன்டா. அவ்வளவுதான் போங்க பிரேக் தி இன்டர்நெட் தான் அது. இது பாருங்களேன். RTX Remix Come on man. is incredible tech and the most advanced game modding tool இதோட ever பொட்டன்ஷியல் created. வந்து எப்படி சொல்றது? Portal RTX பழைய and கேம்ல ரொம்ப RTX சூப்பரா போகுது. Remix will be available shortly after Ada launch. சமத்தல RTX சமத்தல. neural rendering algorithms run on programmable shaders, இதெல்லாம் RT game விஷயம் தான் cores, கண்டிப்பா and ஹெல்ப் பண்ணும் tensor உங்களுக்கு. cores to create amazing images. The total processing throughput of Ada is a massive leap over the Ampere What? generation, and the performance shows. For Ayyo, rasterized yeah. games, Ada is up to 2 times faster, and it's 4 times faster for ray-traced games. Ada is incredibly energy efficient, over twice the performance at the same power compared to Ampere. And you can really push Ada. We've overclocked Turing Ada Ampere past க்கு பாருங்க 3 gigahertz வித்தியாசம். in our labs. RTX reinvented graphics. Now Ada is paving the way for future games to be fully simulated worlds like Racer X. Today we're announcing our highly anticipated Let's go. NVIDIA Ada Lovelace GPU. The GeForce RTX அப்படியே தான் 4090. இதா டிசைடு. NVIDIA engineers push 2 technologies to 4 on times every faster. front. டேய் கம் ஆன் ரா. USM with shader execution reordering. ஐயோ New பிரைஸ் RT core I think with 1299 opacity ல micromap அது. and micro mesh engines. New tensor core with FP8 transformer engine and a pixel processing 300 TOPS optical flow accelerator for DLSS 3. 3090 Ti வந்து Overall, 4 times more processing throughput. Compared to the world's reigning GPU champion, the 3090 Ti, 4090 is 2 times faster on I think Microsoft $100 Flight increase Simulator, பண்ணிருக்காங்க நினைக்கிறேன். 3 times faster on $100 Portal increase பண்ணிருக்காங்க. RTX, and 1500 போட்டாங்களா இல்ல இருங்க இருங்க இருங்க. 4090 on TI. The X. The Whoa, 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 GeForce RTX 4090, Yes. the new $100 heavyweight increase champ, பண்ணிருக்காங்க. is $1599. இப்ப 30 70 $100 Available போடுமா? October 12th. See 40 The 70. GeForce RTX 4080 comes actually in 16 gigabyte and 12 gigabyte versions. 4080 is Whoa. 3 times the performance of 3080 Ti Price on increase Racer பண்ணிருக்காங்க X. boss. 4080 starts at $899.
The best What? gaming platform in the world just got better. $800 $700 Our தான் 30 முன்னாடி அது. series, starting at $329, are the best GPUs in the world serving mainstream gamers. RTX 4090 and RTX 4080 GPUs, starting at $899, deliver the ultimate performance to Oh, enthusiasts. okay. The Ada $100 Lovelace increase பண்ணிருக்காங்க. generation advances all three RTX processors, the engines of neural rendering. Ada is a quantum leap for gamers and paves the way for creators of fully எனக்கு simulated தெரிஞ்ச வரைக்கும் worlds இப்போதைக்கு like Omniverse. அப்படியே கண்டினியூ பண்றாங்க போல. ஒரு தனியாக அப்படியே பிரான்ச்சாக போன வருஷம் பண்ணாத மாதிரி இப்போ அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறாங்க போல. திங்க் இப்போ ரொம்ப லேட்டாகவும் நினைக்கிறேன் 40-70லாம் இப்போ வரலண்ணா காமிக்கிறேண்ணா. அப்போ ப்ரைஸ் கம்மியாகுமா டவுட்டு தான் ப்ரோ. ஆக்சுவலாக இப்போ எல்லாம் ப்ரெடிக்ட் பண்ண வந்து 30-70 வந்து 40-70 வந்துடும் நினச்சாங்க. ஸோ நீங்கள் வாங்குறது நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன். இப்போ ஹாப்பியான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு $100 வந்து எங்கேயோ ப்ரோ ஆக்சுவலாக. ஆனால் எவ்வளோ ப்ரைஸ் வரும்னு தெரில. ரியல் ப்ரைஸ் நம்ம இது பண்ணோம். நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன், டபுள் கேம் டெவலப் பண்ணால் அதெல்லாம் வந்து பொக்கிஷ் ஆக்சுவலாக அந்த கார்டெலாம். நான் பண்ணா விஷயமே இல்லை இந்த கார்டு ஆக்சுவலாக. அந்த மோட்லாம் பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா, பழைய கேமில் செம்மையாக ரீமாஸ்டர் பண்ண போகிறாங்க. என்ன பிளண்டரில் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் இது வந்து எக்ஸ்ட்ரீமாக இருக்கு ஆக்சுவலாக. என் டெரர் ஃபேஸ் காமிச்சாங்க தெரியல. நான் சொன்னேன் ப்ரோ ஆக்சுவலாக இப்போ 60 சீரீஸில் வந்து இப்போ வராதுன்னு. இப்போ தான் எல்லாம் டியூன் பண்ணியிருக்கீங்க. இப்போ வந்து 4090யும் 4080 வந்து ரிவீல் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் அதுக்கப்புறம் மீதி எதிர்பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நாளைக்கு காமிக்க மாட்டாங்க. மோஸ்ட்டாக படிப்படியாக ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க எப்பவுமே NVIDIA. ஸோ நீங்கள் 4070 வெயிட் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு $100 அதிகமாக வரப்போகுது தெரிஞ்சுருக்கோம். ஸோ டைம் ஆகும் ப்ரோ. நவம்பர் நீங்கள் டிசம்பருக்கு அப்புறம் தான் எதிர்பார்ப்பீங்க 60 Ti அதுக்கெலாம். NVIDIA வந்து ஆம்னிவர்ஸ் சேவல் பண்ணுறாங்க. அப்படியே ஆம்னிவர்ஸ் மெட்டாவர்ஸ் டோட்டலாக அவங்க பண்ணுற விஷயம் அப்படி தான் இருக்கும். பட் இப்போதைக்கு அவ்வளோ பெரிய அவ்வளோ காஸ்ட் ஜிபி தேவை இருக்குது. பட் நம்ம யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு கண்ணாடி ஃபுல்லாக வச்சு பண்ண முடியாது. எல்லாமே க்ளவுடாக இருக்கும் போது நினைக்கிறேன். Welcome to the Omniverse. The next evolution of the internet, called the metaverse, will be extended with 3D. Today's internet connects websites described in HTML and viewed through a browser. The metaverse, the 3D internet, connects virtual 3D worlds described in USD and viewed through a simulation engine. Omniverse is a platform for building and operating metaverse applications. Omniverse is useful wherever digital and physical worlds meet. One of the most essential uses of Omniverse is robotics, the next wave of AI, where AI interacts with the physical world. Omniverse is like nothing ever built. Omniverse is a real-time, large-scale 3D database. It is a shared 3D world. Omniverse is a network built on USD. It connects 3D worlds. Omniverse is a computing platform. You can write applications that run on Omniverse. These applications are like portals into the Omniverse virtual world. We've written some Omniverse applications like Create and View for collaboration, Replicator for synthetic data generation, and Isaac Sim and Drive Sim for digital twin simulations. We are releasing a major update to Omniverse. Support for Ada Lovelace GPUs with a giant leap in ray tracing and large scene performance. New GAN-based and diffusion model-based neural rendering tools. Omnigraph is a graph execution engine to procedurally control behavior, motion, and action. A major update of Omniverse physics to process kinematics of complex multi-part objects. New Cloud XR for Ada's amazing ray tracing in VR. The world's first sim
ready asset library for synthetic data generation and digital twin simulations. One of the most popular applications of Omniverse is Replicator, which is used to generate சொல்லுவாங்க ப்ரோ எப்போ synthetic வருதுன்னு data பாப்போம் டேட்ஸ் to பாப்போம் train இருக்கு self-driving cars, பிரைஸ் வந்து நம்ம ஒரு robots, டாக்ஸ் நீங்க and ஆட் all பண்ணிக்கலாம் kinds of computer vision models. 18%. New Omniverse JT Okay, bro. connector. This is big. நான் பேசுறத விட அவர் Siemens பேசுறது invented உங்களுக்கு அதிகமா JT, கேட்கணும் ஆக்சுவலா the industry நான் அப்பப்பதான் standard கமெண்ட் பண்றேன் language of product எஸ் ப்ரோ lifecycle நாளைக்கு வீடியோ வருது management ப்ரோ and the ஆக்சுவலா interoperability NVIDIA இந்த format of ஈவென்ட்டுக்கு CAD வீடியோ systems போடணும் like அவசியமே இல்லை NX, ஆக்சுவலா நான் ரொம்ப சின்ன ஈவெண்ட் Creo, அது இந்த Katia, இதுவே and பார்த்துக்கலாம் நீங்க வீடியோ Inventor. The JT டைம் connector ஸ்டாம்ப்ஸ் போட்டுறேன் opens the industrial and manufacturing worlds to Omniverse. Omniverse is an enterprise platform that is useful from the beginning of design and styling through engineering and manufacturing, marketing to operations, the entire product lifecycle. At the core of making movies or games, building cars or any consumer product, or building and operating factories and based on warehouses robotics is a super complex 3D pipeline. Let's take a look at the creative and design process. Many specialized tools are used by expert designers, artists, and engineers working in different teams, organizations, or geographies, passing work around. Different data formats are stored all over the company. A visual effects pipeline can use 5 to 7 tools. Each specializes in a certain aspect of the workflow, ஓகே ப்ரோ தருண் such as கார்த்திக் modeling, rigging, animation, or simulations. DNEG, an award-winning visual effects and animation studio, uses Autodesk Maya, Side Effects Houdini, ப்ரீவியஸ் வந்து Adobe Substance 3D, அன்ரில் இன்ஜினா and ஓகே Foundry Nuke in their மோஷன் workflow. கேப்சர் Just as the internet connects websites, Omniverse connects 3D worlds. Omniverse lets DNEG's creators bring in data from different tools in their டேரக்டா full எல்லாத்தையும் லிங்க் பண்ண fidelity முடியும் and collaborate interactively in a shared Omniverse world. Teams can create a custom 3D pipeline to orchestrate and manage the complex workflow using simple out-of-the-box Omniverse tools. These Omniverse capabilities are valuable to nearly every industry. எல்லாத்துக்கும் NVIDIA டுட்டோரியல் Racer X வச்சிருப்பாங்க was ஆக்சுவலா செக் created பண்ணி by பாருங்க 30 artists ஒரு இன்டிகிரேஷன் using 11 வச்சிருப்பாங்க tools, collaborating across 12 time zones, and done in only 3 months. The team used Omniverse to connect and collaborate and create a custom 3D pipeline to orchestrate and manage ஸ்மார்ட் their work. மெட்டீரியல்ஸ் டிஎஸ் The architectural design process commonly uses apps like Revit, Rhino, SketchUp, ArchiCAD, and 3ds Max. KPF, an award-winning architectural design firm, connects architects, ஸோ கிராஃபிக்ஸ் கார்ட்ஸ் designers, வந்து and வெறும் கேமிங் clients மட்டும் அதை in ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க Omniverse. Clients can review progress by interacting with a full fidelity and photorealistically நல்ல rendered பிரைஸ்ல model. எஸ் Auto and other physical product makers commonly use Siemens, Autodesk, Ansys, Hi, and bro. PTC Hi. tools. ஐ ஹேவ் 14 GM சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் is creating a digital twin of their Michigan design studio in Omniverse, where designers, engineers, and marketers can collaborate. Omniverse gives them a single source of truth that is physically simulated and சரஃப் faithfully அஹமத் rendered. நாளைக்கு வீடியோ வருது ப்ரோ Omniverse is a நாளைக்கு வீடியோ virtual வருது world used to just I said design, it's hype. build, and operate things in the physical world. In the future, everything made will have a digital twin used by the makers to emulate the behavior and performance of a product in the physical world. No physical product operated by software can be deployed in large numbers without testing the software on its digital twin. Let me give you some examples. Telcos will deploy millions of 5G microcells and towers over the next 5 years. Optimizing the placement and operations of new and existing cells and towers can save Come on, billions for the $2 trillion telecom industry. Charter, a $50 billion telecommunications provider, and Heavy செம்மல்ல AI, a super cool interactive data analytics platform company, are using ரியல் வேர்ல்ட் Omniverse மாதிரி to அப்படியே வந்து ஒரு create ட்வின் பில்ட் digital பண்ணிட்டு twins அதில் டெஸ்டிங் of their பண்ணுறாங்க 4 and சிக்னல் வந்து 5G எப்படி இருக்கும்னு networks at metro ஸோ and 5G டவர்ஸ் நாங்கள் nationwide ப்ளேஸ் பண்ணோன்னு scales. காசு Heavy சேவ் பண்ணுது AI பாருங்க uses Omniverse to combine multi-billion point LiDAR scans, satellite imagery, buildings, trees, and surroundings, and their RF propagation model to simulate the performance of Charter's radio network in real time. Lowe's is one of the world's largest home improvement retailers,
With over 2,000 stores and 300,000 retail ஆக்சுவலாக வீடியோ stations, போட்டிருக்கோம் தருண் கார்த்திக் Lowe's பாருங்க is using முன்னாடி வீடியோ Omniverse to போட்டிருப்பேன் 30-70 design, ரிவ்யூ போட்டிருப்பேன் build, and operate digital twins of their stores to optimize operations and enhance the shopping experience. And with the amazing Magic Leap 2 headset, connected to Omniverse, associates can enter a mixed physical and இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல பாருங்க Omniverse world to explore new store designs. The $300 billion global railroad market helps move the world, a critical part of the global supply chain. Deutsche Bahn, the national railway company of Germany, ஜோஸ்பான் uses Omniverse to build and operate a digital twin of 5,700 Why? stations and 33,000 kilometers of track. oh my god Omniverse is also used to train AI models that can continuously monitor the railways and trains and recognize hazards and situations that can affect network operations. Deutsche Bahn expects to increase capacity and efficiency of the railway and reduce its carbon footprint without building new tracks. Each of these stories are amazing. Be sure to check out their videos on the NVIDIA homepage. There are many great examples of how companies use Omniverse to create தெரியல bro digital செக் பண்ணி twins பாருங்க of கம்மியாகும் factories, logistics warehouses, பட் இருந்தாலும் automated $100 இன்க்ரீஸ் manufacturing பண்ணியிருக்காங்க lines, and industrial plants. 4000 சீரிஸ் அதனால Let's take a look. ப்ரைஸ் பயங்கரமாடி வாங்குது ஓகே கடைசி ட்ரெய்லர் ஐ திங்க் ரிலீஸுக்காக வெயிட் பண்ணுங்க அதுதான் ஒரு டவர் எவ்வளோ கவரேஜ் பண்ணுதுல பாருங்க ஸோ ஆக்சுவலி நீங்கள் இது போல் 3D கிராஃபிக்ஸ்லாம் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா வேலை இருக்குது நிறையா உங்களுக்கு மெட்டாவர்ஸ் வருதுல்ல ஸோ நீங்கள் ஒரு கேரியர் பில்ட் பண்ணலாம் அதை வச்சு ஒரு காலத்தில் நிறைய கோடர்ஸுக்கும் அப்புறம் 3D டிசைனர்ஸ்க்கும் நிறைய வேலை இருக்குது ஆக்சுவலாக மெட்டாவர்ஸும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா இது போன வருஷமே காமிச்சிட்டாங்க டைமண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் யா ப்ரோ வேற இருக்கு wallet. Connections to Omniverse are growing fast. There are already 150 Sketch, connectors Fab, to CG Omniverse. Trader. These are the tools and platforms used by the world's $100 Mason trillion Robotics. industries. Diamonds, These energy, connectors okay. open Omniverse to companies Learning that continues span the உங்களை ஆக்சுவலாக largest உங்கள் industries, from தீவிலே ஹெல்ப் retail, பண்ணணும் கம்பெனிஸ் வந்து பிக் transportation, பண்ணுறதுக்குள்ள ஏன்னா அவங்களும் இதான் ஏம் பண்ண போகிறாங்க manufacturing, வரப்போகிற media and வருஷங்களில் entertainment, consumer and luxury goods, எப்படி to ஆட்டோமேட் supply பண்ணலாம் chain and எப்படி logistics. மெட்டாவர்ஸ் இன்டிகிரேட் பண்ணலாம் Here are some கம்பெனியை examples of companies who are using Omniverse லோட்டஸ் to connect their கார் teams, கம்பெனி visualize their Industrial Light data in Magic. full fidelity, generate ஓகே synthetic பாதி data படம் to அவங்களுக்கு train தான் AI பார்க்குறீங்க நீங்கள் models, பாதி படம் and நிறைய simulate கேம்ஸ் digital twins. ஏலம் தான் Omniverse is a new computing டிஸ்னி platform வாங்கிட்டாங்க and requires Lucas- a new Lucas computer வாங்கினால. system. There are three Bye, bro. Bye, elements to the Omniverse computer. RTX computers for creators, designers, and engineers. OVX servers to host connections to the Nucleus database and run virtual world simulations. And third, the NVIDIA GDN, portals into the Omniverse. Through GeForce Now, we've built a global GDN, a Okay. graphics delivery network ஓ that reaches 100 regions with super fast and responsive RTX graphics. Whereas a content delivery network, or CDN, allows internet video to be streamed efficiently. NVIDIA GDN can stream interactive graphics efficiently. இப்போ இது க்ளவுட் கேமிங் இன்னும் Between இம்ப்ரூவ் ஆகும் NVIDIA நினைக்கிறேன் RTX PCs, NVIDIA GPUs in the cloud, and NVIDIA GDN, we can build an Omniverse computer
that covers the planet. Ooh, Let me show you yes. how Rimac, a hypercar and advanced EV platform company, uses Omniverse to okay, connect bro. their design, செம. October engineering, 13th. and marketing So pipelines cards வந்து October to 13th create வருது. the amazing Navera. Rimac designs on RTX $100 workstations அதிகமா இருக்கு. அதான் and திரும்பி publishes the பாயிண்ட் பண்ணுங்க. Omniverse-based car configurator application, நீங்க RTX to வாங்கி run எப்படி on வாரண்டி கிளைம் NVIDIA பண்ணுவீங்க? GDN, இப்ப நீ ப்ராப்ளம். இது வந்து ஆக்சுவலா which is then streamed to be NVIDIA enjoyed on ஃபவுண்டர்ஸ் any எடிஷனால device. வந்து என்னால NVIDIA இன்டர்நேஷனல் Omniverse வாரண்டி Cloud வந்து கிளைம் is a பண்ண suite முடியும் of ப்ரோ. software பட் and மத்த கார்ட்ஸ் வந்து பண்ண infrastructure as முடியாது. a EVGA service பண்ணலாம். for designing, மத்த கார்ட்ஸ் publishing, முடியாது. and experiencing ஸோ metaverse நீங்க applications நம்ம from ஊர்ல வாங்கினா anywhere மட்டும் தான் நம்ம on ஊர்ல any வாரண்டி device. கிளைம் பண்ண முடியும். இல்ல அந்த ஊர் தான் நீங்க Let's அனுப்பிச்சு see how வைக்கணும். Rimac, அது ஒரு தொல்லை. technology pioneer of AI-enabled hypercars and advanced electric solutions, can enable சொல்ல முடியாது ப்ரோ. collaborative அது வந்து workflows எக்ஸ்ட்ரா for their பிரைஸ் நம்ம 3D ஊர்ல teams டாக்ஸ்லாம் போட்டு and deliver advanced தென் 3D நம்ம ஊர்ல experiences to இன்னொரு their இந்த audiences டாக்ஸ் வரும் with உங்களுக்கு. Omniverse Cloud. GPU டாக்ஸ் வச்சிருக்காங்கல்ல. The 3D models Increase of our price cars such கண்டிப்பா. as Rimacs வரலாம் ப்ரோ are அந்த ரேஞ்ச் designed by தொடலாம். large ஏன்னா அந்த teams அளவுக்கு of பர்ஃபார்மன்ஸ் uniquely இருக்கு. skilled individuals, each using their own specialized tools. மைனஸ் ஒரு ஆக்சுவல் Designers பீப்புள் connect to கட்சாச்சுக்கோங்களேன். Omniverse Nucleus ஆமா Cloud, ப்ரோ ஆக்சுவலா. their shared அவ்வளோ database பர்ஃபார்மன்ஸ் engine. அதிகம் அது ஆக்சுவலா. With USD workflows, ஏன்னா they அந்த can அந்த aggregate ஏடோ லெவல்ஸ் வந்து full CAD பாத்தீங்கன்னா ஒரு fidelity இம்பார்ட்டன்ட் ஃபிகர் datasets ஆக்சுவலா இதுல from their favorite tools, கம்ப்யூட்டர் ஃபீல்ட்ல. including Autodesk Alias, Houdini, Adobe Substance 3D Painter, and Omniverse Create. Each designer either works on their individual RTX computers or streams Omniverse apps from OVX servers in the cloud. Once complete, Rimac integrates the ground truth USD model into an advanced real-time 3D configurator and publishes it to the NVIDIA Graphics Delivery Network, a planetary scale Come on, man. network of distributed data centers that stream ரொம்ப high-performance, பிளேட் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. low-latency ஒருவேளை 3D ஏஎஸ் போக experiences ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா? to edge devices. Today's configurators are limited by 40 pre-rendered 50 வந்து options that இப்போதைக்கு can கெஸ் பண்ண only be முடியாது ப்ரோ. shown பட் in a single scene. $50 அதிகமா இருக்கும் இப்போ With இருக்க the 30 end-to-end 50 கம்பேர் USD பண்ணீங்க பேஸ் pipeline, பிரைஸ். Rimac fans and consumers are configuring the actual engineering dataset, not a simplified model, in full fidelity with physically accurate materials and real-time RTX ray tracing. This unlocks all possible design permutations without Rimac having to manually render every option Yes. as a layer. Paradise Omniverse and Cloud Spellsiving, connects 3D artists, but- designers, and metaverse viewers EVGA at every edge of the ஆமா planet ப்ரோ. and இத delivers பத்தி the பேசலாம். possibility EVGA to வந்து build இனிமேல் and NVIDIA ஓட operate பார்ட்னர் பண்ண advanced மாட்டாங்களாம். 3D internet NVIDIA வந்து applications ரொம்ப on எரிச்சல் any ஏத்துறாங்களாம் device. EVGA-வை. ஸோ EVGA தான் வந்து ரொம்ப டீசெண்டாக வந்து பண்ணியிருந்தாங்க. MSRP-ல கார்டு கொடுத்துருந்தாங்க. நல்ல பசங்களா இருந்தாங்க. Today ஸோ we're இப்போ அவங்களே announcing வந்து இது பண்ணிட்டாங்க. NVIDIA ஒருவேளை இதான் Omniverse எதிர்த்துருப்பாங்க போல. Cloud, ஏன் இந்த மாதிரி an பண்றீங்கன்னு NVIDIA-வை. infrastructure as a service ஸோ that அதனால connects Omniverse applications இப்போ வந்து running in NVIDIA உடனே cloud, பார்ட்னர் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ on-prem, மோஸ்டா or on AMD device. கார்டு வந்து ரொம்ப In ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுவாங்க addition, EVGA. Replicator and நெக்ஸ்ட் Farm இன்டெல் இருக்கும். will இன்டெல் கண்டிப்பா also be போடுவாங்க available EVGA. in the cloud. Farm is a scaling engine for a render farm. தமிழ்நாடுக்கு எப்போ Omniverse Cloud, அக்டோபர் 13 தான் ப்ரோ. ஒரே டேட் தான். Replicator, இப்போலாம் and வந்து farm அந்த காலம் மாதிரி இல்லை ப்ரோ. containers are available on எல்லாத்துக்கும் ஒரே AWS நாள் தான். today. We're also offering them as managed services. நம்ம Sign up ஊர்ல today for early எவ்வளோ பெரிய access. VFX கிரியேட்டர்ஸ் இருக்காங்க தெரியல ப்ரோ. Robotics is the next wave கண்டிப்பா. of AI. டே வந்தாலும் Breakthroughs in deep learning has opened the door to creating systems that can perceive ஓகே their ட்விட்டர் surroundings, எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது பார்க்கலாம். plan a sequence of actions, and perform useful tasks in real time every time. Everything from the way software is developed to how it runs is completely different. A new type NVIDIA of processor had to be created. NVIDIA's Xavier was the world's first robotics processor designed for deep learning. Since then, every 2 years, we've announced a giant leap in performance. The driving force of the increased performance is the simultaneous increase in number and resolution of sensors and more sophisticated AI models needed to expand driving domains and improve safety. Safety is the number one priority in robotics, and it demands diversity and redundancy in sensors and algorithms. All of that demands more processing. Last year, we introduced Atlan, a ஐ திங்க் 1,000 இதுக்கப்புறம் வந்து TOPS SoC. ஸ்ட்ரீம் பண்ண அவசியம் இல்லை Today, நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஏன்னா we're இதுக்கப்புறம் ஏஐ announcing தான். that Atlan is no more. ஸோ என் and பண்ணிடலாமா? will be 45 replaced மினிட்ஸ் by மார்க் வந்துருச்சு. Thor, அதான் கேட்குறேன். twice the throughput of Atlan and more than twice the delivered Tamam, bro. performance. There are 3 big reasons we did that: Very good. Grace, Hopper, Warrior and Ada Gamer. Lovelace. The incredible 3060 transformer engine of bro, Hopper actually. and the fast evolution of vision Nothing. transformers 36 வாங்கலாம் ப்ரோ. is too ஸோ important ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்ணுறேன் not ப்ரோ. to include Thanks in for our watching. next robotics processor.
வெயிட் பண்ணா பிரைஸ் டவுன் The ஆகுமா invention of போக multi-instance போக வந்து GPU and ஸ்டாக் வந்து ADA is a great கம்மியாகும் ப்ரோ opportunity to centralize ஸோ the car நீங்க computer, பார்த்து reducing ட்ராக் பண்ணிட்டே இருக்க hundreds ப்ரைஸ் of dollars டெய்லியும் of பாருங்க cost. And the CPU of Grace is too amazing to pass up. As all parallel processing algorithms are offloaded and accelerated by our GPU, ஓகே the ப்ரோ பை remaining workload tends to be single-threaded limited. சொல்றாங்க இது மட்டும் பார்த்து has போயிடலாம் excellent கிரேஸ் தானே கிரேஸ் ப்ராசஸ் single-threaded தானே performance. ஓகே So engineers at NVIDIA scramble to create Thor. Thor. The amount of new technology in Thor is insane. Thor can be configured in multiple ways, can dedicate all of its 2,000 TOPS and 2,000 ஓகே இதெல்லாம் வந்து இதுதான் teraflops to an autonomous அவங்களோட driving டேட்டா pipeline. சென்டர் ஜிபியூஸ் Or thanks for watching it can bros be bye 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 configured bye to use a portion for cabin AI and infotainment ஆமா and ப்ரோ a portion for நல்லா driver பெர்ஃபார்மன்ஸ் assistance. இம்ப்ரூவ்மென்ட் Thor's ஸோ இப்போ multi-compute domain PS5 ப்ரோலாம் எப்படி இருக்க போகுது lets ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக concurrent இருக்க போகுது time-critical பை processes ப்ரோஸ் பை run without interruption. பை On one computer, you can simultaneously run Linux,